Welcome everyone to Ponte a Hablar en Inglés. In this podcast, you will learn in an easy, fast and enjoyable way to avoid all those typical mistakes we make just because we speak Spanish. So, let's start, shall we? Bienvenido a Ponte a Hablar en Inglés, el podcast en el que aprenderás a reconocer y evitar los errores típicos que cometemos al hablar en inglés. Mi nombre es 𝐦𝐚𝐬𝐥𝐴 de pontehablar.com y estoy deseando enseñarte todo lo que sé. Así que, ¿empezamos? In this podcast, we are going to talk about New Year's resolutions. That is to say, the things we resolve, we decide to do, change or start for the new year, and how we can use them to take our English to the next level or to start learning English. Specifically, I am going to talk to you about 8 ways to learn and improve your English. Como siempre, recuerda que la versión en castellano llega enseguida y aunque seas principiante, te recomiendo que también escuches esta parte en inglés. So, back to English. To resolve means more than just to decide. It means to decide firmly you are going to do something. It implica a strong determination. I decide to do this. I am going to do this. I must do this and I will do this. And this is a resolution, a promise to yourself to start doing something you know is good for you, or also to stop doing something which is not so good for you. Normally, we make our New Year's resolutions when the year starts. That is to say, in January. And since today, as you can see, we are not talking about grammar, let me tell you a story. Do you know where the word January comes from? Are you curious? This is obviously not vital for your English, but interesting to know. So pay attention, and stories are always nice, aren't they? So, the Romans, and yes, here we're talking about the Roman Empire, ancient Rome, used to make promises each year to the god Janus, el dios Janus. This is the god of beginnings, gates, transitions, time and duality. And it is normally represented as having 2 faces. One is looking at the past and the other one is looking at the future. As you can imagine, it is said that the month of January was named after this god. Interesting, isn't it? So, as you can see, in this case, English is closer to Latin than Spanish. But let's come back to the present and to your English. What can New Year's resolutions do for your English? Obviously, you can make a lot of resolutions, like, for example, eat healthier, practice more sports, spend more quality time with your family. But if we talk about your English, I suggest to think about the following. Which actions could help me if I perform them to speak better, to improve my English, or to start learning English once and for all? There are many, but today I am going to suggest some. Then you can always decide which one or which ones do you like the most and which ones are you capable of undertaking, llevar a cabo. So, let's start. Number 1. If you are a beginner, I would suggest you start with some basic courses. Enroll somewhere or follow an online course. Even get a grammar book and start studying it. There are so many courses out there. I remind you that you have the academy. With me, you would be talking from the very first class, even if you have never spoken any English. Number 2. If your level is intermediate or advanced, I would suggest you to go straight to YouTube and start watching videos in English. If you like a specific topic, look for it on YouTube. For example, if you like baking, hacer pastelitos, you need to deberás escribir, how to bake a cheesecake, for example.
Important, very important here, you need to type your search in English, not in Spanish. That way you will only get videos in English. If you write your question in Spanish, you will get videos in Spanish, and we do not want that, right? Good. Number 3. Something else you could do and actually should do is to start watching Netflix in English. If you're not doing it yet, you're already late. You can have your subtitles on. Don't worry about that. In Spanish or in English. That is not so important. But start watching Netflix or HBO in English, in original version. You cannot imagine how much this is going to help you. Netflix costs the price of 2 coffees at Starbucks. So it is not that much. And you can always share an account. So no excuses there. Number 4. Try to have all your apps and your computer interface in English. Normally you can set this up. Esto lo puedes configurar so that English and not Spanish is the language. If you're not sure how to do this, go to Saint Google and introduce how to change the interface language in Windows 10, or if you have a Mac, in Mac, or how do I change the interface language in Chrome or Firefox, if you prefer, or Safari. You will find lots of tutorials on how to do it. Number 5. If your level is good and you feel comfortable with it, try to start reading books in English. On Amazon, you can always use the Look Inside function, which allows you to read a little bit. This will help you decide if you understand the structure of the book well enough to buy it or to download it. Vocabulary or words are not so important. You can always look them up in the dictionary. But structures need to be explained and you need to know them. So if you don't understand the structures of the book you want to read, leave it. Get another one. Okay? You need to feel comfortable with this. Number 6. Another interesting option is to use a Kindle device to read in English. It is very easy to look for words you don't know on a Kindle device. Device, dispositivo. The dictionary magically pops up. And if you want to save some money, you can always have or use the desktop app, which is completely for free. It is a software you can download from Amazon completely for free. And it is basically the same as a Kindle device. Number 7. Ideally, you should surround yourself with English-speaking people. When the circumstances allow it again, try to go to meetups where expats meet. For example, if you like trekking, join a trekking group, which participants are mostly foreigners. You have to look for that, otherwise it's not helping you. That way, the language that you will have to speak is going to be English. Number 8, and this is the most effective one, or one of the most effective ways to improve your English. You need to be corrected. If you want to speak without making mistakes, you need to be corrected. Otherwise, you will repeat the same mistakes over and over again without even knowing about it. And here, my dear student, is where I can help you. If you join us at the Ponte a Hablar en Inglés Online Academy, you will be corrected all the time. And not only during the live classes, which are no less than 3 a week, but via our Telegram private group. There you will have the opportunity to write every day and to send voice messages. I correct every single message, and soon enough, you will stop making mistakes. Your understanding of the English structure will be clearer, and the more you write and speak, the easier it will become for you to express yourself in English. But at the end of the day, whichever option you choose will be perfect. You don't have to make them all. You need to be realistic. Pick up a couple of them and perform them continuously along the year. If you do this, I assure you that by the end of the year, your level will have increased tremendously. But you need to be persistent and you need to plan it. And obviously, you need to do it.
For example, if you decide to join the academy, I will guide you all the time. But if you decide to start watching series in English, for example, then you need to decide with which frequency you're going to do this. You need to pick up your series for the month or for the week. You need to plan things. For example, at least 2 hours a week or an hour every day, and stick to it. Let me tell you something. If your dream is to learn or to improve your English so that you can have all of those meetings at work or even watch your series in English, a dream without a plan is just a dream. And that's why I encourage you not only to make your New Year's resolutions, but to make a plan in order to perform them. How often are you going to do this? Which actions are you going to take? On which days? For how long? Are you going to read a book a month or every 2 months? Decide it and stick to it. And you will see results. Obviously, the more of the above options you can perform, the better. But pick up a couple and plan them. Set dates for each one. And now, let's have our Spanish summary. En este podcast te voy a hablar de varias opciones para mejorar tu inglés o empezar a hablarlo. En estos momentos estamos a principios de enero, la época de plantearse metas y objetivos. Pero si estás escuchando esto en otro mes, pasa absolutamente nada. Cualquier momento es perfecto para empezar. En inglés hablamos de resolutions, que viene del verbo resolve y que a su vez significa decidir algo de manera firme, implica una fuerte determinación. En castellano, sin embargo, hablamos de propósitos, son los famosos propósitos para el nuevo año. Y como ya ves que este podcast no va de gramática, déjame explicarte una pequeña curiosidad sobre el mes de enero. ¿Sabías de dónde viene el nombre del mes de enero en inglés? January. Te lo cuento en un plis. Pues resulta que existía un dios en el Olimpo romano llamado Janus. Este dios tenía 2 cabezas, una miraba al pasado y la otra al futuro. Era, por tanto, el dios de la dualidad, pero también de los principios y transiciones. Y de ahí, querido oyente, viene, como ya habrás supuesto, el nombre del mes de enero en inglés, January, Janus. O al menos ese es uno de los orígenes más probables. Interesante, ¿verdad? Pero volvamos al presente y concentrémonos en lo que nos interesa hoy. ¿Qué acciones puedo llevar a cabo para empezar con mi inglés o para mejorarlo de una vez por todas? Te voy a hablar en concreto de 8 acciones que puedes llevar a cabo este año o cualquier año. Y además recuerda que esto lo puedes empezar en cualquier momento. Así que volvamos la cara del Dios al futuro, atravesemos la puerta y empecemos. Vamos allá. Número 1. Si estás empezando a aprender inglés, te recomiendo encarecidamente que te apuntes a algún curso, busques un profesor o vayas a clases. Ahí fuera hay muchísimas opciones, pero yo obviamente te tengo que recomendar la Academia en línea de Ponte a Hablar en Inglés, simplemente porque aquí verás resultados rápidos. De hecho, si eres principiante, hablarás desde las primeras clases y si ya hablas, te pulirás un montón. Número 2. Si ya hablas y entiendes, te recomiendo que vayas directamente a YouTube y empieces a ver vídeos en inglés. No tienen que ser clases de inglés necesariamente. De hecho, yo te recomiendo que busques temas de tu interés. Una cosa, realiza la búsqueda siempre en inglés para que los vídeos que te salgan estén en inglés también. Es decir, en lugar de poner cómo escribe how to ¿De acuerdo? Número 3. Otra cosa que te recomiendo encarecidamente, aunque seas principiante, es que empieces a ver Netflix en inglés. Ponte los subtítulos en castellano, si así te sientes más seguro y más cómodo, pero empieza ya. No te puedes imaginar lo que llegarás a aprender sin darte cuenta. Netflix no es caro y siempre puedes compartir una cuenta, así que no hay excusa. Número 4. Intenta poner la interfaz de tu ordenador y del móvil en inglés. Eso se puede configurar en los ajustes de tu ordenador o de tu móvil. Si no sabes cómo hacerlo, busca en Santo Google y encontrarás un montón de tutoriales sobre cómo hacerlo. Si tu nivel de inglés es bueno, búscalo en inglés. Haz lo mismo con los navegadores, es decir, Chrome, Firefox, Safari. Todo lo que puedas, póntelo en inglés. Número 5. Si tu nivel es bueno y te sientes cómodo con ello, empieza a leer libros en inglés. En Amazon tienes la opción del Look Inside, que te permite echar un vistazo dentro del libro y leer un poco.
Si ves que lo entiendes más o menos bien, me refiero a las estructuras, porque siempre habrá que buscar palabras en el diccionario, adelante, empieza a leerlo. Y recuerda también que en las librerías especializadas tienes libros en inglés por niveles. Eso también es algo que te recomiendo, sobre todo si estás empezando. Número 6. Otra opción interesante para los más tecnológicos es usar el dispositivo de Kindle para leer libros en inglés. La ventaja que tiene es que no tendrás que buscar manualmente en el diccionario. Kindle tiene diccionarios incorporados y ver la traducción de una palabra es como magia potagia. Incluso tienes la versión de escritorio que es completamente gratuita y te la puedes descargar desde Amazon. Número 7. Lo ideal, además de todo lo que ya te he explicado, es rodearse de gente que hable inglés. Cuando las circunstancias lo permitan de nuevo, yo te aconsejo que te apuntes a grupos de meetup. Existen en todas las ciudades, cuyo carácter internacional es de sobras conocido. Únete a un grupo en el que veas por los comentarios que el idioma que se habla es inglés. Por ejemplo, si te gusta el trekking, apúntate a un grupo de trekking, pero asegúrate de que la mayoría de sus miembros no sean de aquí. Quien dice trekking, dice macramé. Y en todo caso, que sea una actividad en la que estéis hablando. Si, por ejemplo, es una clase guiada, poco vas a hablar con tus compañeros. Y número 8. El último, que debería, de hecho, ser el primero, es el más efectivo de todos para realmente ver tu progreso en inglés. Y debes ser corregido. Sí, me has oído bien. Todo lo demás te ayudará muchísimo. Pero si te has acostumbrado a decir determinadas cosas mal en inglés y nunca nadie te corrige ni te ha corregido, seguirás diciéndolas durante mucho tiempo. Y créeme, esto pasa y lo peor de todo es que no somos conscientes de ello. La solución, coger un profesor particular que te corrija, porque no todos lo hacen. Y lo que yo te recomiendo de todo corazón es que pruebes la academia en línea de Ponte a Hablar en Inglés, porque mi obsesión en la academia es esa, corregirte en las clases, corregirte en lo que escribas y digas en los chats, explicar esos errores una y otra vez y créeme, funciona. Yo te acorto el camino, te dejo las estructuras básicas claras, te enseño cómo expresar estructuras en inglés que no existen en español y que son las que normalmente dan pie a errores. Todo esto se puede evitar si sabes cómo. Pero si aún no estás preparado y prefieres ir por tu cuenta, elige un par de las opciones que te presento en este podcast y llévalas a cabo. Agéndalo y ponte a ello. No tienes que hacerlas todas, pero empieza ya con una o dos y sé constante. Si así lo haces, te aseguro que pronto empezarás a ver resultados y, sobre todo, no te olvides de planear y agendar lo que hayas decidido hacer. Y recuerda, un sueño sin un plan no es más que un sueño. Así que a por ello, mi valiente. That was it for today's Ponte a Hablar en Inglés episode. I really hope you enjoyed it and it could be useful to you. I thank you so much in advance for your nice comments, likes and stars, and see you in our next episode with more content. And remember, you have a free class on introductions in English under pontehablar.com/clase. pontehablar.com/clase. Y hasta aquí, querido oyente, el episodio de hoy de Ponte a Hablar en Inglés. Espero que lo hayas disfrutado y te haya sido útil. Y si te ha gustado, te agradeceré muchísimo tus comentarios y valoraciones positivas desde la plataforma en la que me escuches. Nos vemos en el próximo episodio con más contenido. Ah, y recuerda que tienes una clase gratuita sobre presentaciones en inglés en pontehablar.com/clase. pontehablar.com/clase. No te la pierdas.